Und herzlich willkommen zurück zu GTA 5 im Industriegebiet von Los Santos. Wir wechseln mal rüber zu Michael. Mal sehen, wo er rumhängt. Wahrscheinlich zu Hause. Nein, er ist unterwegs. Wir werden mit Michael mal die Flugschule machen. Ja, sind wir ja gleich hinter mir. Ja. Flugschule. Fahren wir mal dahin. You know how much this car costs? Smart. Schleuder. Ich sage mit Körper für den nächsten Folge Schritt für Schritt. Ein Missionchen machen. Das sieht ja später rüber. Oh. Das ist die Uhr schon. Und man jetzt schnell nach Hause. Ja. Mein Gott. Und jetzt nicht mehr hier. Das ist auch schön. Und er hat sich umgezogen. Sehr super. Ein bisschen fliegen. Fangen wir mal damit an. Welcome to flight school. My name is Jackson, with a J, and I'll be your instructor. First things first, let's see if we can get you into the air without killing yourself or someone else. We're gonna start with a basic takeoff. Hold the throttle all the way down to pick up speed, and pull back on the stick to take off. You can retract your landing gear once you're a safe distance above the ground. Congratulations, pilot! You are now airborne. Now, navigate through those checkpoints marked on your radar, and we can move on to the next lesson. That was a good start. Well done. Danke, kriegen wir doch hin. Bestanden. Flugstart. Super. Und noch Gold. So. Landen. Now I'm going to have you attempt a safe landing on the runway. You won't have many chances to get this wrong, so please, follow my instructions very closely.
Kriegen wir auch hin. Start reducing the plane's altitude gradually so you're just above the runway as you approach. Be sure to deploy the landing gear before you reach the runway. Start to decelerate while you're still in the air, but be careful not to stall the engines. Executed like a pro! Now let's get the plane off the runway. Taxi over to the marked area and come to a complete... Okay, you need to return to the training area. Das Gebiet wurde verlassen. Okay, nochmal. Geh mal. Start reducing the plane's altitude gradually so you're just above the runway as you approach. Be sure to deploy the landing gear before you reach the runway. Start to decelerate while you're still in the air, but be careful not to stall the engine. So. Executed like a pro! Now let's get the plane off the runway. Taxi over to the marked area and come to a complete stop. That was an excellent landing! Na bitte. Very well done! Geht doch. War nur Silber, aber wir sind erfolgreich gelandet. So, was haben wir denn jetzt? Kopf überfliegen. Schön. In this lesson, you're going to be performing a couple of different stunts. We'll start you out with a few barrel rolls. And if that goes well, you can take a crack at flying upside down. Klasse. Gehen wir hin. All right, pilot. It's time for us to get a little crazy. First, I want you to get some altitude and head for that checkpoint marked at the end of the runway. Mal hin. Das ist ein Treffpunkt. Oder Platz. Good. Okay. Let's see what you got. On my mark, perform a barrel roll by pulling your flight stick to the left or right. Okay. Perform a barrel roll. Was? Stones of steel! I like it! Now let's try a few of those in a row. Level out your plane and get ready. I want to see you do 3 barrel rolls in a row on my signal. Watch your altitude on this one. Okay, perform 3 barrel rolls in a row. Gut, komm mal rein. Very nice! Verdammt! Are you getting dizzy in there yet? Go ahead and level out the plane again. Now let's see how you do upside down. On my word, roll over the plane and hold it steady. Okay, roll the plane upside down. Hold the plane upside down for several seconds. Da ist ja nur Optik. Roll the plane right side up. Great work out there today. I'll teach you some more moves next time. Bestanden. Kopfüberflug. So. Messerflug. Das ist, glaube ich, so die waagerechte Lage. Müssen wir eigentlich alles machen? This lesson will help you build your stick and rudder skills. You have to keep your plane steady while rolled over on either side. Perfecting this trick will really come in handy in the later lessons. Naja. Und das nur nachts. Take off and head for the checkpoint marked at the runway. Then, I'll talk you through it. A knife is one of the harder moves. You'll have to keep your wings steady and use your rudders to maintain altitude.
When I give you the signal, I want you to try to hold a knife edge with your plane. Okay, perform a knife edge. Perfect. Now hold that position. Don't forget to use your rudders to maintain altitude. Ooh. Good. Let's see if you can do the same thing on the other side. On my mark, roll your plane over to the opposite side and hold the position. Okay, perform a knife edge on the other side. Ah. Mal kurz hoch hier. Mal kurz hoch ein bisschen hoch und los geht's. Level out the plane. Super. Well, you're definitely making some progress. Well done. Und jetzt stürzen wir ab. Na, sah gerade danach aus. Bronze, na gut. Okay. Tiefflug. Haben wir noch hier. Die sind ja auch veraltet machen müssen. Haben wir hier noch. Das ist für ein Fallschirmspringen. Aufsetzen. Na gut, bis dahin machen wir, oder? Ja, wir machen mal bis zum Looping und dann mal gucken, ob wir das soweit geschafft haben. This obstacle course is designed to teach you how to get better control over your turns. The course goes around the harbor, and you have to stay low to make the checkpoints. You'll need to use your rudders to help you make some of the sharp turns. Na, das kann ja spaßig werden. I want you to use everything you've learned so far to navigate this course as fast as you can. Watch your altitude, though. This is really a test of how low you can go and how well you can maneuver the plane. Na super. Tiefflieger. Ach du Scheiße. Oh Mann. Am besten am Wasser rennen. Das macht richtig Laune. Uah. Gottes Willen. Die Vertreibung müssen wir eigentlich abfahren. Abfliegen. Abfahren wäre jetzt ein bisschen blöd. Boah. Boah. Noch tiefer. Ach du Scheiße. You're looking great out there. Nicely done. Gottes Willen. Very nice. Alter. You got this. Mein Herz drauf. Da doch. Looking solid. Du Scheiße. Keep it up. Um Gottes Willen. Ich krieg ein bisschen Schiss. Boah. Very nice. Ja, der freut sich da ein Schneekönig, verstehst du? Und wir Good job. fangen hier gerade um unser Leben. Das ist bestimmt irgendwo im Tower und freut sich. Jetzt können wir noch landen, wa? Nee, müssen wir nicht. Uah. Excellent job. I couldn't have done it much better myself. Die standen, die Flug. Ach, haben wir das wenigstens auch. Alter. So. Lande den Flieger auf einer Brücke. Super. Am besten noch, wenn Autos da stehen. Dann ist es ganz interessant. Gut, mal gucken, welche Brücke. In
In this lesson, I'm going to teach you how to perform an emergency landing. Remember to begin decelerating while you are still airborne for a smoother touchdown. Then, once you're on the ground, the brakes should bring you to a full stop very quickly. Okay. Ach du Güte, Leute. So, welche Brücke? Du bist mit der Brücke. Okay, do you see your checkpoint marked on the radar? You're gonna practice an emergency landing on that bridge, straight ahead. Du Güte, Leute. Slow your approach as you descend onto the road. If you touch down smoothly, your plane is gonna stop pretty fast. Wah. 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 Spaß. Junge, Junge, Junge. Ach du Scheiße. Gut, hier mal kein Gas mehr. Okay, do you see your checkpoint marked on the radar? You're gonna practice an emergency landing on that bridge, straight ahead. So, ein bisschen langsam und tief fliegen. Slow your approach as you descend onto the road. If you touch down smoothly, your plane is gonna stop pretty fast. Boah, Alter. Not too bad, but there's still some room for improvement. Oh, wenigstens bestanden, na wenigstens etwas. Bronze, naja, gut. Ewig mich mit zufrieden. Ewig mich mit zufrieden. So, letzter Punkt, Looping. The inside loop can be a little disorienting, so we'll see how you do under pressure. Make sure you start this stunt from a completely level position. It's also important to remember to pull your stick back as straight as you can so you don't get thrown into a spiral. Jetzt gehen wir mal auf Extreme. Jetzt die Ego-Perspektive. Take off and head for the marker at the end of the runway. Some pilots find these moves particularly tricky, so it might take you a few tries. Mega wohl lustig, dass ich gar nicht sehe. Ah, jetzt. Always make sure your plane is straightened out before you attempt an inside loop. On my mark, pull back hard on the flight stick and hold it. Okay, perform an inside loop. In-Looping? Was ist ein In-Looping? Was hier oder was? Oh! Wir gehen mal aus dieser Ego-Perspektive raus. Take off and head for the marker at the end of the runway. Some pilots find these moves particularly tricky, so it might take you a few tries. Da war das der Außenlooping. Always make sure your plane is straightened out before you attempt an inside loop. On my mark, pull back hard on the flight stick and hold it. Okay. So, dann nochmal ein Kucklager. Okay, perform an inside loop. Inside Loop. Get ready to level out the plane when you're near the end of the loop. That wasn't too bad for a rookie. Let's try it again. Just like before. Steady the plane first, wait for my signal, and then pull back hard on the flight stick. Okay, perform an inside loop. Und nochmal den Get Ding. ready to level out the plane when you're near the end of the loop. Now we're talking. You're doing good so far. I think we can squeeze in one more stunt. We'll combine the inside loop with the barrel roll to perform a roll off the top. Was? Start with an inside loop, but only go halfway. When you're fully inverted, then roll the plane over. Now, when I give you the go-ahead, yank the flight stick back as hard as you can. Ready? Perform a roll off the top. Ein Looping. Now roll the plane right side up. War das richtig? Yeah, that was a little sloppy, but passable. Keep practicing. Oh ja, gut. Gut, was der jetzt dazu sagen.
Von meiner Warte aus war es schön. Gut, das war's. Flugschule ist beendet. Geh nach Hause. So, gehen wir jetzt nach Hause. Feierabend. So. Michael at home. Hey, man. Tja. Geht noch? Geht noch. Ja, das waren ganz zu den Anbindungen. Aber ich letzte sagen, genau, letztes wollte ich ja eigentlich sagen, das ist jetzt 10 Jahre gemacht. Sind wir ja 10, wenn wir jetzt schon aus der Abschluss endet. Ja, sehr Probleme. Rockstar will es nicht, also wird eine Ringelabspannung gemacht. Ich auch schon mal mit der Brille sagen, weiß nicht genau. Oh! Und das halt immer Bescheid ist. Immer Probleme, alles. Someone grabbed my purse! Hi! Weder nicht immer. Er hat schlicht Fehler gemacht. Schlicht spannend. Reicht eigentlich nur Erfolg. Nur, dass du Bescheid bist. Die gibt man einfach an. Zwischen. Hat wohl bei dir, wa? Ja, bekannt. So. Wir sind da und machen erstmal hier eine kleine Folgenpause. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Schönen Abend noch. Ciao. What we do here is go back. Oh.